Good afternoon. It's really a pleasure to be here to share some of the science that's going up tomorrow on the CRS-11. We're excited to have about 4,500 pounds, as Kurt said, of research supplies and science investigations, including about 2,000 pounds of the unpressurized cargo, the 3 instruments that are flying in the trunk of the Dragon capsule. We are also excited because the Dragon has the capability of returning samples back down to Earth, and so it will return about 1,500 pounds in about 30 days on its return. These experiments are supporting about 220 investigations currently going on during increment 51, 52 on board the space station, and they span a multitude of scientific disciplines, including biological research, the physical sciences, the human research that we're doing with the astronauts, the technology demonstration, studying Earth and space from the ISS, and then last but not least, the educational activities that students have an opportunity to participate in. And lastly, we are flying some CUBE satellites, a constellation of 5 CUBE satellites, which is a part of a multi-nation project called the BIRDS Project. And these CUBE satellites were developed by students from Japan, Nigeria, Ghana, Indonesia, Thailand, and Bangladesh. And so they will be using these CUBE satellites to not only measure atmospheric density, but also to measure the exact location, precise location of satellites, and also to demonstrate a network of ground control system operators. NASA's Kennedy Space Center in Florida. You are watching live coverage of the SpaceX CRS-11 launch, the 11th SpaceX commercial resupply services mission for NASA to the International Space Station. Good afternoon, I'm Mike Curie along with Tori McClendon. Thanks, Mike. Tori, there are lots of folks, including some that we just saw at the Banana Creek viewing site, who are anxious for launch today. Yes, there are, and we're excited as well. So welcome back to the second launch attempt of the Falcon 9 rocket and Dragon spacecraft. Hello everyone. Welcome to the live launching ceremony of the Falcon 9 rocket, which is carrying our dream satellite, BRAC Onnesha. I'm Dr. Hassan Shagor, and I'm at our ground station with my ground station team here. Say hello to everyone. And thank you all for joining us. I have Bijoy, our team leader, Shorab, Shayan, Orko, Jamil, Arafat, and Adnan here. So today actually a big day for us, and the good news is we're having a liftoff today. And it's gonna be in 5 minutes. So that's actually, that's BRAC Onnesha, but it's something for our country actually. It's the first nano satellite of Bangladesh, and we are dedicating it to our country, not only for BRAC. And it has been a dream, and hope we'll dream bigger and go further with this. This is just a starting. And without any further delay, I would like to just tell some facts about today's launch. Today we'll have a Falcon 9 rocket, which is one of the SpaceX rocket, which is being reused for the first time in the history. And the main interesting fact is the launch pad it is using 39A, which was used for famous Apollo 11 mission. So you remember the Neil Armstrong. So that's the launch pad we are using, and this is the 100th for this 39A launch pad. And anything for my team leader? Hello everyone. This is a big moment for Bangladesh, so pray for the mission. And we are all tensed here. Really tense and excited. That's why I'm just losing our words. 2 p.m. Eastern Time, and the Eastern Range confirms it is go for launch and landing of the Falcon 9 first. VC and DC verify F9 and Dragon are in startup. F9 is in startup. Dragon is in startup. Gas closeouts are complete. Stage 2 is pressing for flight.
LD, verify go for launch. Go for launch. T minus 30. T minus 20. Stage 1 locks, pressing for flight. T minus 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 4, 3, 2, 1. 1. We have liftoff of Falcon 9. And liftoff. The 100th liftoff from launch pad. Falcon 9 is clear to tower. As Falcon prepares to take flight to the International Space Station. First stage propulsion nominal. First stage propulsion nominal. And Colin sir, you were like Thank you, Alex sir. Alex sir. Mr. Abed sir, without your support, we could not we couldn't do anything to this project. Whoa. Utilization active. About 1 minute away from the first stage engine cutoff and the begin of the boost back burn. MVAC chill started. MVAC chill started. NASA television will be showing both the second stage carrying Dragon to orbit and portions of the return of the Falcon 9 first stage engine to landing zone 1 at nearby Cape Canaveral Air Force Station. Less than 30 seconds away from MECO, main engine cutoff. We have MECO 1. And we have MECO 1 as planned. Stage separation confirmed. You can see the stage separation, first stage departing, the second stage engine igniting. Back ignition confirmed. Stage 1 boost back burn has started. Stage 2 on the left, stage 1 on the right. Falcon 9 first stage heading back toward Earth. Second stage continuing on its way to the International Space Station. The nose cone protecting Dragon now. will be jettisoned in 5 seconds. Stage 2 propulsion nominal. Stage 2 propulsion nominal. Stage 1 boost back burn shut down. And as planned, the first stage boost back burn has shut down. 3 minutes 35 seconds into flight. And we're looking at the first stage making its return on the left of the NASA television screen. Falcon 9 second stage engine continues to burn. And you can see the stage 1 entry burn underway. Everything continues to go well. Stage 2, carrying the Dragon spacecraft to orbit. Entry burn shut down. And we have shutdown as planned. 6 minutes, 30 seconds into the flight.
Stage 1 AFTS has saved. Stage 1 is transonic. Stage 1 is flying back toward Stage Earth. 1 landing burn starting. Landing burn is starting for stage 1. 7 minutes, 15 seconds into flight. Everything continues well with the flight of the second stage in Dragon. For those in the area, there will be a loud sonic boom that will occur right about the time of landing, which is expected. The length of time that the sonic boom took to reach Earth. Stage 1 landing legs deploying. Landing legs have deployed. And the first stage is back, just miles away from its launch point. Stage 1 engines have shut down. Stage 1 engines have shut down. LZ-1, the Falcon has landed. Landing operators proceed with initial safing per procedure 11.100, section 3 on LZ-1 net. Everything going according to plan. 8 minutes into flight. About a minute away from second stage engine cutoff. Stage 2 propulsion remains nominal. That'll be followed about a minute later by the Dragon spacecraft separation. Stage 2 making its way on a trajectory toward the International Space Station at 51.6 degrees inclination to the equator. Stage 1 is back on Earth. Dragon deployment confirmed. And a good spacecraft separation. Dragon makes its way toward the space station. Next major milestone is the deploy of its solar arrays. 10 minutes, 40 seconds after launch. Prop priming is nominal. "11 minutes, 51 seconds after the launch of Falcon. The Dragon spacecraft is flying free. The next major milestone is its deployment of its solar arrays, needed to continue to power the vessel on its way toward the International Space Station, and a planned rendezvous on Monday. We have LOS on Bermuda, still good link on Newfoundland. So Bangladesh এখন স্পেসে সো হোপফুলি এক উইকের মধ্যে আমরা জানতে পারবো কখন আমরা আমাদের সেই মোস্ট এক্সপেক্টেড ডেট, মানে যখন আমাদের আইএসএস থেকে স্যাটেলাইটটা লঞ্চ করা হবে, মানে ডিপ্লয় করা হবে। হ্যাঁ, ওটাকে আমরা বলি ডিপ্লয়মেন্ট। সো এটা অ্যাকচুয়ালি আইএসএস মডিউলে জাপানের একটা পার্ট আছে, ওই জাপানের ওটা কিবো হ্যান্ড বলা হয়। ওই কিবো হ্যান্ড থেকে অ্যাস্ট্রোনটটা জাস্ট কিবো হ্যান্ডেতে তুলে দিবে, এবং ওই কিবো হ্যান্ডে জাক্সার যে মিশন স্টেশন আছে টোকিওতে, ওখান থেকে জাস্ট একটা কমান্ড পাঠানো হবে যে হ্যাঁ ডিপ্লয় দ্য স্যাটেলাইট রাইট নাও। সেই সময় ওই জিনিসটা আরেকটা মানে ওই সময় ওটা লাইভ টেলিকাস্ট করা হবে, মানে আইএসএস থেকে আমরা লাইভ দেখতে পারবো যে ব্র্যাক অন্বেষা স্পেসে অরবিটে যাচ্ছে। সো ওইটা আরেকটা হিস্টোরিক্যাল মোমেন্ট হবে। সো হোপফুলি আমরা উইদিন 1 উইকের মধ্যে আমরা ডেটটা জানতে পারবো।
ইন্টারন্যাশনাল লিঙ্ক হয়ে গেছে, এখন ইন্টারন্যাশনাল লিঙ্কটা আমরা বাংলাদেশে পৌঁছাতে চাই সবার কাছে। সো প্লিজ সবাইকে জানান মানে ব্র্যাক অন্বেষা সম্পর্কে, ব্র্যাক অন্বেষা আর দোয়া করেন প্লিজ। আমার গ্রাউন্ড স্টেশন টিম গ্রেট কাজ করো এখন, মানে হচ্ছে এর পরবর্তী কাজটা এখন তোমাদের উপরে অনেক, তো কনসেন্ট্রেট করো, তোমরা জানি অনেক কাজ করছো, তো আরো মানে কনসেন্ট্রেট করতে হবে কাজের প্রতি, করো। সো যাওয়ার আগে সবগুলো বলি, সবার আগে মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন, মানে যার কাছে যাওয়ার পর মানে মাত্র 5 থেকে 7 মিনিট কথা বলার পর উনি রাজি হয়ে গেছিল প্রজেক্টের জন্য, মানে স্যার ফজলে হাসান আবেদ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। স্যার আমরা আমাদের সবার ওই দিনটার কথা মানে প্রত্যেকটা মুহূর্ত মনে হয় যে হ্যাঁ ওই মাত্র 5-7 মিনিটে আপনার যে ভিশনটা ছিল ওইটা বুঝতে পারাতে মানে আমরা খুবই গ্রেটফুল অ্যান্ড থ্যাংক ইউ টু অল। আর একটু শুরু করা দরকার যে হলো যে এই প্রজেক্টটা শুরু করছিলেন, মানে হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমাদের কাছে যে অন্য দেশে বসে যিনি হচ্ছে বাংলাদেশকে নিয়ে ভাবছিলেন, বাংলাদেশকে মহাকাশের সাথে যুক্ত করা দরকার, বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার, আরিফ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার আমাদেরকে এই অপরচুনিটিটা করে দেওয়ার জন্য স্যার। খলিল স্যার, মানে আপনি যে দৌড়াদৌড়ি করছেন বাংলাদেশে থেকে, আমরা এখানে সামলাইছি, স্যার বাংলাদেশ সামলাইছে, তো এটা একটা বিশাল ব্যাপার ছিল বাংলাদেশের এগিয়ে আসা। আর কি বলবো, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অল। আমি কাউকে মিস করছি, আমি কাউকে মিস করলে একটু বসে সবগুলো রিকালেক্ট করা লাগবে, নাহলে এখন সবকিছু স্ক্যাটার্ড। ঠিক আছে।